Всем привет из Лондона, Валентина. Пересекаем бридж, Westminster Bridge by the Abbey and Big Ben. Очень интересный момент. К сожалению, у нас идет сильный дождь. Здесь вы можете сейчас это увидеть. Так что приходится спасаться в двойных автобусах с закрытой крышей. Так что сегодня не фан путешествовать, как раньше, под воздухом. Вот вы видите наш Big Ben здесь. Мы проезжаем его сейчас. Так, сейчас очень тяжело видно, потому что крыша закрыта. Все автобусы, все люди под зонтиками мокнут, конечно. Удовольствия мало. Но вот парламентский сквер. Мы подъезжаем к Виктория Стейшн. Вы посмотрите, сколько людей. Все равно очень много туристов. Вот парламентский сквер, здесь все флаги. Это Бридж-стрит, City of Westminster, London, UK. Сегодня у нас 23 июля, середина лета. Вот только что проехал бас, на котором я была, English T-bus. Сегодня, если вы, if you visit London and if it's rainy day, there's the best things to do. They have English T-bus tour. They're available 12 o'clock, 12:15 from Golden Tour from Victoria Station and 3:15. So this is the two places you can actually use, and you can actually get to the around the city like 90 minutes tour, plus you will be able to get some British tea experience. Get so many tourists and the rains, unfortunately, not happy moments. I also will be in London tomorrow. Hopefully weather will be permitted for better videos. Subscribe to my YouTube, Luxury Properties International, and call me for anything you're interesting. +1 888-1015. And of course, you should know this is the Churchill. He is right in the middle by Parliament Square here, and around the corner his museum, big museum of the Churchill here, is by Westminster Station and center of the London. We are arrived.